I am your Robert. Okay. So today also we are going to continue the coordinate geometry. That is in your 12th standard for state board. It is given that two-dimensional geometry, right? So before you are starting that, just let us check it out whether the audio is clear and the video is clear. Any problem? Audio clear or Gama? Clear, sir. Yes, sir. Yes. What about the video is also clear, right? So I told you this two-dimensional geometry. In the last class, we have only discussed about the fundamentals of the two-dimensional geometry. Okay, the points, straight lines, and also we have discussed number of centers, orthocenter, circumcenter, incenter, right, and centroid, and also the properties of the straight lines and equations of straight line, various types of equations of straight lines. The problems because I have given only the concepts in that. Already I hope you have done in the 11th standard. Even though I have given some fundamental concept, I have given the concept boosters to you. The important thing which includes in your 12th standard syllabus and also useful for your entrance examination is called topic called circle. Circle is also one of the conic. Okay, circle I told you ellame edha vechirukku locus, a path traced by the curve. I already told you circle எப்படி உருவாகுது, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் டேக் ரேடியஸ். நீங்க நல்லா பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுடைய ஜியோமெட்ரியில பண்ணிருப்பீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல. என்ன சொல்லிருப்பேன்னா வித் ஓ as சென்டர், 3 சென்டிமீட்டர் as ரேடியஸ், draw a circle. அப்போ கான்ஸ்டன்டா அந்த ரேடியஸ் எல்லா இடத்துக்கும் வரும். அப்போ அதுதான் லோக்கஸ். அப்போ லோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது a path from the point at equal distance makes a circle. ஒண்ணுல ஒரு கோன் இருக்குன்னு வச்சுங்க, நீங்க எல்லாரும் பீச்சுக்கு போயிருப்பீங்க, அங்க எல்லாம் சுண்டல் பண்ணும்போது அந்த பொட்டெல்லாம் கட்டி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் வில் பி டேக்கன் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட்ல அவன் தம்பையும் ஒரு ஒன்னர் ஃபிங்கரையும் வச்சுட்டு அவன் ரொட்டேட் பண்ணுவான். தென் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கோன். ஒரு இர்ரெகுலர் கோன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்போ எப்பொழுதுமே ஒரு ஷேப் உருவாக்கணும்னு சொன்னா அதுக்கு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதே போல ஒரு ரெக்டாங்கிள்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கோன். அதே போல சிலிண்டர், we can form a cylinder. அதே போல we can form a sphere. Similarly சர்க்கிளையும் இங்க ஸ்பியர் பண்ணிட்டோம். ஸ்பியர்லாம் வந்து 3 டைமென்ஷனல், இது அப்படி கிடையாது, இது 2 டைமென்ஷனல் தான் சர்க்கிள். சர்க்கிள்ன்றது அதுதான் 2 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரி. அடுத்து பார்க்க போறோம் பாராபோலா. இட்ஸ் ஆல்சோ a 2 டைமென்ஷனல். அதுக்கு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்ல, அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா அது வந்து பாராபோலா. அதுதான் இந்த லோக்கஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொன்னேன் பலவிதமான சர்க்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்ல. இப்ப 2 சர்க்கிளும் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டச் பண்ணா என்ன ஆகுது, ஒய் ஆக்சிஸ்ல டச் பண்ணா என்ன ஆகுது, இல்ல ஆரிஜின்ல 2 ஆக்சிஸ் டச் பண்ணும்போது சில ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஒன்று கொடுத்தேன் இல்லையா? உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 டைப்ஸ் கிட்ட ஸ்பெஷல் கேசஸ்ல கொடுத்தேன். ஐ ஹோப் யூ ஆல் அதை நீங்க எல்லாமே நீங்க வீட்டுல போய் அன்னைக்கு சொன்ன லாஸ்ட் நீங்க வீட்டுல போய் அதை கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? நவ் the line and the circle, very important section, particularly the first exercise in your two-dimensional geometry la இதுதான். the line and the circle ரெண்டுமே எப்படி இன்வால்வ் ஆகுது பாருங்க. let us take the circle as S, the line as L. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், circle S equal to 0, the line L equal to 0. சரிங்களா? இப்போ இதுல என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கிறீங்க நோட்டேஷன்ஸ். இந்த சி இருக்கு இல்லையா, the C is called center of the circle, center of the circle, and R is called the radius of the circle, radius of the circle. இங்க P ன்னு ஒன்னு கொடுத்துருங்க இல்லையா, இதுக்கு பேர் என்னன்னா length of perpendicular. நான் ஃபார்முலா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தேன், length of perpendicular from the center of the circle, from the center of the circle. பாருங்க, ஒரு லைனுக்குள்ள ஒரு சர்க்கிளுக்குள்ள ஒரு லைன் வந்து உள்ள பைசெக்ட் ஆயிருக்கு. அந்த லைனுடைய கண்டிஷன்ஸ் இப்ப நான் சொல்ல போறேன். இந்த லைனுக்கும் உன்னுடைய சர்க்கிளுக்கும் சில ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் 2 பேருக்கும் உண்டு. என்னன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா ஆர் அண்ட் பி. ஆர்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள், பினா லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். இப்ப இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த லைனை டச் பண்ணுது இல்லையா, அது வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். அந்த லென்த்துக்கும் சொல்ல போறேன். இப்ப இந்த Pன்றது தெரிஞ்சு போச்சு,
ஆர்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு. இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு P be the length of perpendicular from the center of the circle on the line. Then when the ரெண்டுத்தையும் relation first, if P is greater than R, if P is greater than R, அப்ப என்ன ஆகும்? P வந்து greater than R அப்படியே இருந்தா then என்ன சொல்லணுமா, இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, நான் உள்ளுக்குள்ள போட்ட இந்த லைன் சர்க்கிளுக்கு வெளியில வந்தோம், greater than R இருந்தா line is outside the circle. Very important concepts. சரிங்களா? அடுத்தது if P is less than R, then we can say line is inside the circle. The line is inside the circle. Third one, P யும் R ம் ஈக்குவலா இருக்கு. The radius of the circle and length of the perpendicular from the center to the line is always equal na, then it is called the line lies on the circle. This is the superhero concept. அப்ப என்ன மீனிங் இது என்னன்னா, if I take a circle, then this is called a line touches. புரியுங்களா? லைன் வெளியே இருந்தா P வந்து R ஓட அதிகமா இருக்கும். லைன் இன்சைட்ல இருந்தா P is less than R. If both are equal, if both are equal, 1 minute. Sorry. If both are equal, அப்ப என்ன அர்த்தம்னா லைன் வந்து சர்க்கிளை டச் பண்ணணும். இதுக்கு பேர் என்னன்னா, when the line touches the circle, this is said to be a tangent. பாருங்க என்ன ரெலவென்ட் கொண்டு வந்துட்டே போ. இதுதான் முக்கியமான செக்ஷன். அப்ப எப்பொழுதுமே நீ பொதுவா டான்ஜென்ட்னா எனி லைன் டச்சஸ் எனி கர்வ். ஒரு கர்வ் ஒரு லைன் டச் பண்ணா அதுக்கு பேரு டான்ஜென்ட். அப்ப இங்க சர்க்கிளுக்கு என்ன கண்டிஷன் பாருங்க, ஒரு சர்க்கிளும் ஒரு லைன் டான்ஜென்ட்டா இருக்கணும்னு சொன்னா அப்ப என்ன கண்டிஷன்? யுவர் P and R are equal. Your radius of the circle and length of perpendicular from the center to the line is equal, then it is said to be a tangent. Our lies on the circle na, this is called a tangent to the circle. That line is called a tangent to the circle. ஓகேங்களா? That is line touches the tangent to the circle. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஓகேவா? நவ் இப்ப இந்த டான்ஜென்ட் குறித்தே நம்ம பார்க்க போறோம். சரியா? எழுதிட்டீங்களா எல்லாரும்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் இந்த டான்ஜென்ட் ஆஃப் த சர்க்கிளை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சரிங்களா? கண்டிஷன் ஃபார் டான்ஜென்சி. ஒரு லைன் இருக்கு, சர்க்கிள் இருக்கு. இந்த சர்க்கிளை ஒரு லைன் டச் பண்ணுது. இந்த பாயிண்ட் P of x1, y1. This is called tangent. This is called center. This is called radius of the circle இருக்குன்னு வச்சுங்க. இந்த பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இங்க இருந்து வர லைன் வந்து இட்ஸ் a perpendicular distance from the center. We call it as P. இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு, when a line touches the circle, it is said to be a tangent. இப்போ இது கண்டிஷன், டான்ஜென்ட்டுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். வாட் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள்? பொதுவா நான் என்ன பண்றேன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறேன். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a circle is x square plus y square equal to a square. இந்த லைன் உடைய ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறேன். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் is y is equals to mx plus c. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குமா? ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இஃப் இட் இஸ், நல்லா கவனிச்சுங்க, condition that the line y is equals to mx plus c to be a tangent to the circle x square plus y square equal to a square. Now I am taking the standard equation, for a standard equation, not a general equation. அடுத்து அதுக்கு சொல்லி தர போறேன். Standard equation x square plus y square, it passes through the origin, whereas there it passes through the any point. இல்ல, அதுக்கு வேற ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து சொன்னேன், x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0.
Now இப்ப இந்த மாதிரி இருந்தா இந்த கண்டிஷன் தெரியுமா? C square is equals to A square into 1 plus M square. C square is equals to A square minus 1 plus M square. ஓகேங்களா? C square equal to A square into 1 plus M square. ரைட்டா? எப்போ புரியுதா நான் சொல்றது? ஒரு லைன் வந்து ஒரு சர்க்கிளை டச் பண்ணும் பொழுது அதுதான் டான்ஜென்ட். அந்த டான்ஜென்ட் உடைய கண்டிஷன் என்னன்னா C square equal to A square into 1A plus M square. எப்பொழுது if the line is y equal to mx plus c and the circle is x square plus y square equal to a square. புரியுதாப்பா கேர்ள்ஸ்? அன்னபூர்ணி இருக்கீங்களா? Yes, sir. ரைட், ஓகேமா, ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நான் என்ன கண்டிஷன் சொன்னேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சொல்லிட்டேன். அதாவது டான்ஜென்ட் அப்படின்னு சொன்னா it lies on the circle. The line is lies on the circle. இப்போ ஒருவேளை இந்த C square இருக்கு இல்லையா, C square is greater than C square is sorry C square is less than, first less than போடுங்க, less than A square into 1 plus M square. இன்னொரு கண்டிஷன், செகண்ட் கண்டிஷன், இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், இது தேர்ட் கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஈக்குவலா இருந்தா இட் லைஸ் ஆன் த சர்க்கிள், லைன் வந்து சர்க்கிள் மேலேயே இருக்கு. இப்போ C square is less than, நல்லா கவனிங்க, C square is less than A square F1 plus M square அப்படின்னு சொன்னா எங்க தெரியுமா இருக்கும் லைனு? The line will meet circle at, the line will meet circle at two imaginary points. If C square is greater than, if C square is greater than A square 1 plus M square, if C square is greater than one plus A square into 1 plus M square, the line will meet the circle, at real and different points. பாருங்க, ரெண்டு விஷயம் இங்க சொல்லிட்டேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் C square என்பது A square into 1 plus M square க்கு ஈக்குவலா இருந்தால் then I can say the line will touch the circle. அதுக்கு பேர் தான் tangent. Line touch the circle னா அதுக்கு பேரு tangent. Please reply to me. புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. Yes, sir. Able to understand? Yes. The next one, second case, if சொல்லுங்கப்பா, C square greater than A square 1 plus M square, the line will meet circle at real and different. ஏன் இதை வந்து இவ்வளோ இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்றோம்னா, MCQ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அல்லது ஒரு சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா, இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம். அதுதான் இங்க முக்கியமானது. அப்போ கண்டிஷன் பாத்துக்க. ஒரு முதல் கண்டிஷன் என்னன்னா, ஒரு லைன் ஒரு சர்க்கிளுக்கு டான்ஜென்ட்டா இருக்கணும்னு சொன்னா கண்டிஷன் இஸ் C square equal to A square into 1 plus M square. அப்போ சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் x square plus y square equal to A square and உன்னுடைய லைனுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து y equal to M square. இதுல ரெண்டு விஷயம், C square greater than இருந்தால் the line will meet circle at real and different points. Less than 0 இருந்தால் the line will meet circle at two imaginary points. Please take down. ஏன்னு சொன்னா ரெண்டு டான்ஜென்ட் தான் வர முடியும் சர்க்கிளுக்கு, அதனால தான் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் சொல்றேன். பாருங்க, ரெண்டு டான்ஜென்ட் தான் வரையலாம் சர்க்கிளுக்கு. பாத்தீங்களா, இப்போ ஒரு லைன் டச் பண்ணுது, இது ஒரு அப்படியே இப்படி போனீங்கன்னா will get another line. So the two tangents, இப்படிதான் two tangents தான் நம்ம காமன் tangents போட முடியும். அப்போ அதனால we can write this as two tangents for from any point outside the circle
நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு from இந்த பாயிண்ட் தான் p of x1, y1, p of x1, y1. இது ஒரு tangent. இந்த பாயிண்ட வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம், இந்த பாயிண்ட ஒன்னு வச்சுக்கலாம்ல. From the point p of x1, y1 we can draw two tangents. இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து வெளியில இருக்குன்னு வச்சுங்க, இஸ் அவுட் சைட் த சர்க்கிள் அப்படின்னா போத் த டேஞ்சன்ஸ் ஆர் ரியல். ரெண்டு டேஞ்சன்ட்டுமே ரியலா இருக்கும். நான் உங்களுக்கு அது சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, இந்த p of x1, y1 இருக்கு இல்லையா, இது சர்க்கிளுக்கு வெளியில இருந்தால் the tangents are real. சரிங்களா? both the tangents are real. இந்த t1 t2, இது t1 இது t2 ரெண்டுமே ரியல். அடுத்தது இன்சைட் த சர்க்கிளா இருந்தா both the tangents are imaginary. இப்போ இந்த பாயிண்ட் சர்க்கிளுக்கு மேலே இருக்குன்னு வச்சுங்க, ஒன்னு கோயின்சைட் ஆயிடும், டான்ஜென்ட்டுக்குள்ள கோயின்சைட். நான் சொல்றது புரிஞ்சுங்களா? ரைட். அப்போ two tangents can be drawn from any point outside the circle. The standard equation ஞாபகம் வச்சுக்கோ, x square plus y squared equal to a square. Next we'll move on to the next one. Tangent and normal. Inside the circle னா என்ன சார் சொன்னீங்க? நான் சொல்லிறேன். p of x1, y1 இருக்கு இல்லையா, lies outside the circle அப்படின்னு சொன்னா two tangents இருக்கு இல்லையா, ரெண்டு tangents, இந்த two tangents are real if p of x1, y1 உள்ளுக்குள்ளே வருது. அப்ப நான் ரெண்டு tangent draw பண்றேன், இந்த tangent draw பண்ணும் பொழுது ரெண்டுமே இமேஜினரி, அதுக்கு ரியல் வேல்யூஸ் கிடையாது. அப்போ lies inside அப்படின்னு சொன்னா two tangents are imaginary. ஒருவேளை இந்த சர்க்கிளுக்கு மேலே இந்த பாயிண்ட் இருக்கு p of x1, y1, அதுக்கு மேல போய் உட்கார்ந்துச்சு, சர்க்கிளுக்கு மேலே இந்த பாயிண்ட் உட்கார்ந்துச்சு, அப்போ the lines are coincide. ஒண்ணு மேல ஒண்ணு இருக்குன்னு அர்த்தம். the tangents, lines ன்னு சொல்லக்கூடாது, லைன்ஸ்னா இனிமேல் tangents, ஏன்னா சர்க்கிள் வந்து லைனை டச் பண்ணுது. நான் உங்களுக்கு உதாரணம் பாருங்க. இப்ப பாயிண்ட் இங்க இருக்குது, இந்த இடத்துல தான் பாயிண்ட் இருக்கு, சர்க்கிள் மேலேயே எங்கேயோ உட்காந்துரும் இல்ல, அப்போ ஒன்னோட ஒண்ணு கோயின்சைட் ஆயிடும். ஏன்னா பாயிண்ட் இஸ் தேர். அப்போ ஒன்னோட ஒண்ணு டூ டேஞ்சன்ட், அவுட் சைட்ல இருந்தாலும் ரெண்டு டேஞ்சன்ட் வரையும் போது, மேலே இருந்துச்சுன்னு சொன்னா we can draw only one tangent. இது அந்த டேஞ்சன்ட் வந்து கோயின்சைடா இருக்கும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட், tangent and normal. இப்ப பாருங்க, ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் எடுக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் we are going to take the general equation. So we all know general equation, but tangent and normal. First நான் general equation சொல்லிடுறேன். First வந்து equation of tangent and normal. ரெண்டுத்துக்கும் கண்டுபிடிக்க போறோம், tangent and normal. First வந்து tangent. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் tangent. சின்ன ரொம்ப உணர்ந்தாண்டி மறுபடியும் சொல்றேன்னா இதான் காரணம், இதான் tangent. இந்த பாயிண்ட் தான் p ன்னு வச்சுக்கலாம், p of x1, y1. இதுதான், இது வந்து என்ன பண்ணா சர்க்கிளுக்கு மேல ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட், அதுதான் x1, y. ஒரு லைனை ஒரு சர்க்கிள் டச் பண்ணா அதுக்கு பேரு டான்ஜென்ட் இல்லையா? இது சென்டர், இது ரேடியஸ், இது p, பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். மறுபடியும் சொல்றேன், நீங்க ஃபெமிலியர் ஆவறதுக்கு தான். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் டு த சர்க்கிள், to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 at x1, y1. Please listen, the formulas are very important. நீங்க ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நீங்க மைண்ட்ல வேத்துக்கணும், கேட்கும்போது சொல்லணும். x square plus y square வேற ஒண்ணும் இல்ல, இந்த x க்கு பதிலா x1, அப்ப என்ன ஆகும்னா g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. இது எதுக்கு? ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு. இதே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எடுக்கிறீங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஃபார்முலா பாருங்க, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டான்ஜென்ட், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் டு த சர்க்கிள், த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் passing through the origin x square plus y squared equal to a square at x1, y1. Most of the time, most of the problem in your entrance examination we can use this one. நிறைய முறை, நிறைய எக்கச்சக்கமான இடங்கள்ல இதை யூஸ் பண்ணுவோம், இந்த ஃபார்முலா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்
standard equation when it passes through the origin, circle origin வழியா பாஸ் பண்ணுதுன்னு சொன்னா ரைட்டா, then it is called x square plus y squared equals to, if the center is origin, right? Next one we can write this as center origin இருந்தால் you can write x square plus y square equal to a square. Sorry, passes through la, if the center is origin, then we can say x1 comma y1 simple சொல்லிடலாம், x1 plus y1 equal to a square. So noted one, superstar formula. Next, நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸ்லோப் ஃபார்முலா பாருங்க. அதாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டிஷன் அப்படி போட்டுங்க, condition that the line y is equals to mx plus c may be a tangent to the circle x square plus y square. ஏற்கனவே சொன்னதுதான் இது. கண்டிஷன்ல c வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். your c is equals to plus or minus a into root of 1 plus m square. லாஸ்ட் இதுல சொன்னேன் c square equal to a square into 1, அதுல இருந்தா c கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். your c equal to plus or minus a into 1 plus m square. இதுக்கு இந்த லைனுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் நான் x1 y1 சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு சர்க்கிளும் ஒரு லைன் டச் பண்ற பாயிண்ட், அதுக்கு பேர் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா, if the point of contact is, then the point of contact is minus m a square by c comma a square by c. சரியா, புக்ல வந்து a square m ன்னு போட்டிருப்போம், எல்லாம் ஒண்ணுதான். m a square by c comma a square by c. பாருங்க, most of the time the point of contact கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி 1 மார்க்ல கேட்பான், 2 மார்க்ஸ்ல கேட்பான். point of contact when circle touches the line. அப்போ என்ன ஃபார்முலானா பாருங்க, ஈக்குவேஷன் தெரியும், x square plus y square equal to a square. சர்க்கிள் வந்து a வை கண்டுபிடிக்கலாம். அண்ட் உன்னுடைய y equal to mx plus c, அந்த mx plus c ல இருந்து m கண்டுபிடிக்கலாம், c யை கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படியே எடுத்து வந்து ஃபார்முலால போட்டீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவோம். சரிங்களா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன் the next one. Equation of normal. Next, equation of normal to the circle at x1 comma y1. So what, sorry, adhe போட்டுக்கலாம், பரவாயில்லை, இருந்தாலும் ஒன்றாடி வரேன். நார்மல்னா என்ன தெரியுங்களா? That is very important. This is a circle, center of the circle. This is called radius. This is a line which touches the circle, that is called tangent. This point we can call it as p point, capital P. இது வந்து small p, the distance, the length of perpendicular. அப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க, இந்த டான்ஜென்ட்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற லைன் பேர் தான் நார்மல். இந்த டான்ஜென்ட்ல இருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் போகணும், இதுதான் டான்ஜென்ட். நல்லா நான் போச்சுங்க, டான்ஜென்ட்டுடைய பெர்பெண்டிகுலர் லைன் தான் நார்மல். அப்ப நார்மல் என்ன சொன்னா, நார்மல் இஸ் a equation that is perpendicular to tangent. ஒரு லைன் டான்ஜென்ட்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா அது அப்ப 90 டிகிரி மேக்ஸ் பண்ணணும். இது டான்ஜென்ட் டீன்னு சொன்னா இது நார்மல் எல். கண்டிப்பா ஒன்னு தெரிஞ்சுங்க, இங்க பாருங்க, இந்த நார்மல் அப்படியே நேரா எங்க வருது, சில இருக்கா. அப்ப டெஃபினெட்லி என்ன சொல்லணும்னா, the center of the circle lies on the normal. The center of the circle lies on the normal. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் இது. வேற எதுக்கும் இந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இருக்கும். அப்ப என்ன அர்த்தம், நார்மல் மேல இருக்கும். அப்ப என்ன சொல்லலாம், சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் லைஸ் ஆன் த நார்மல். சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் லைஸ் ஆன் த நார்மல். ஆல்வேஸ் நம்மளுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, நார்மல் தேவை அப்படின்னா சென்டர் கொடுத்திருந்தானா அந்த பாயிண்ட் வந்து நார்மல்ல இருக்கும். அப்ப நார்மல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருந்தானா சென்டர்ல திரும்பி போடலாம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய்ய. புரியுதுங்களா? அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் எதுல பாஸ் ஆகுது, இட் பாசஸ் ஆன் சி. அப்ப ரெண்டு விஷயம், ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the normal is perpendicular to tangent. அந்த நார்மல் வந்து கண்டிப்பா சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள்ல பாஸ் ஆகும். இப்போ அது செகண்ட் கேஸ், அது நீங்க மைண்ட்ல வச்சீங்க. எனக்கு ஃபார்முலா, ஐ வாண்ட் டு ரைட் த ஃபார்முலா, ரைட்? So now this is called the tangent formula, the normal formula, sorry, x minus x1 divided by x1 plus g is equals to
y minus y1, y1 plus f. This is called equation of normal using the general equation. Next, standard equation. So you have to by God, you have to memorize all the formulas. Okay, next one, equation of normal. Equation of normal to the circle x square plus y squared equal to a square at x1 comma y1. The normal equation is xy1 minus x1y equal to 0. xy1 minus x1y equal to 0. xy1 minus x1y equal to 0. And முக்கியமா நோட்னு ஒன்னு போட்டுங்க. The normal passes through the very important tip with the normal passes through the center of the circle. Please take down this note, the superstar note, superhero note, center of the circle. So many times we can use this tips. Okay, important tip. The next one. Chord of a contact. The chord of contact, that's nothing but tangent marda. Chord of contact, that's only outside landu varum, adha chord of contact. Apne tangent marida. The equation is also same for that. Equation of chord of contact. So chord of contact appdin sollumbodhu, so inga da point P irukku, now is outside. Outside la irundhu oru line circle touch பண்ணுது இல்லையா, இதுதான் chord of contact. இந்த touch பண்ற இடம் இருக்கு, இது T ன்னு வெச்சீங்க, T1 T2, இந்த PT1 PT2 தான் chord of contact. அப்ப கிட்டத்தட்ட இது tangent மாதிரியே இருக்கு இல்லையா. அப்ப equation of chord of contact-க்கும் அதே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒருவேளை find the equation of chord of contact அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, to the general equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 ன்னு சொன்னாங்கன்னா, the same formula you can use x1 plus y1 plus 2 times of, sorry, 2 இல்ல, g of, அதே தான், g of x plus x1 plus f of y plus y1 plus c equal to 0. Please take down quickly. Next parma, if you have two circles, angle of intersection of circles nu potunga. Angle of intersection of circles. Angle of intersection of circles. ரெண்டு circle இருக்கு. I want to find out the angle between these two curves. இது center, இது C1 எடுத்துப்போம், இது second C2. இது S1, இது S2, circle 2. சரிங்களா? இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இது வந்து சென்டர்ல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது. C1 C2. இப்போ ரேடியஸ்னா இதுதான் ரேடியஸ். இது வந்து இது வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா? இது ரேடியஸ் R. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு R1, இதுக்கு R2. சரிங்களா? இப்போ இந்த C1 C2 இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி சென்டர், the C1 C2, அத வந்து D ன்னு சொல்லிரோம். ஓகேவா? ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு, ஒன்னோட ஒன்னு இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்குது. இதுக்கு நான் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள்ஸ் இல்லையா, டூ சர்க்கிள் போட்டுங்க. Angle of intersection of two circles, then the formula is cos theta is equals to R1 square plus R2 square. R1 is radius of the first circle, R2 is the radius of the second circle, and D is the distance between the center, D square divided by 2R1 R2. சரியா? இதுதான் ஃபார்முலா. ஆங்கிள் கண்டுபிடி. ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு, இதுக்கு angle of intersection of curve கண்டுபிடினா this is the formula. இப்போ இதுல வந்து ரெண்டு சர்க்கிளும் ஒன்னோட ஒன்னு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு, ஆர்த்தோகனலா இருக்குன்னு வச்சுங்க. if two circles, பாருங்க, இது சர்க்கிள்ஸ், அதாவது ஆக்சுவலி எப்படி இத போடணும் இந்த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, S1 இருக்கு இல்லையா, அது வந்து x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் பிளஸ் 2g1x
plus 2f1y plus c equal to 0. S2ன்ற சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, அதே x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் 2g2x plus 2f2y plus c equal to 0. இது ரெண்டு சர்க்கிளும் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸா இருந்தா ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ரெண்டும் ஆர்த்தோகனல், ஒன்னோட ஒன்னு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. if they are orthogonals, so if two circles are orthogonal, then what is the condition? See, the condition is 2g1 g2 plus 2f1 f2, 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equals to c1 plus c2, c1 plus c2. இப்போ இதே ரெண்டு சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ரேடிக்கல் ஆக்சிஸ், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ரேடிக்கல் ஆக்சிஸ், இப்போ ரெண்டு சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டுத்துக்கான ரேடிக்கல் ஆக்சிஸ்க்கான ஃபார்முலா என்னன்னா 2x g1 minus g2 plus 2y f1 minus f2 plus c1 minus c2 equal to 0. 2x minus g1 minus g2 okay. Next சரி சில intersection of two circles, அதாவது ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து ஒன்னோட ஒன்னு டச் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அல்லது ரெண்டுமே தனித்தனியா இருக்கலாம், இல்ல ஒன்னோட ஒன்னு டச் ஆயிருக்கும், ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னு இருக்கு. இப்ப நான் போட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் கண்டிஷன்ஸா இருக்கலாம், இல்ல அது கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் உள்ளுக்குள்ள வரும், கான்சென்ட்ரிக் செலக்ஷனா உள்ளுக்குள்ளே வரும், அந்த மாதிரி சர்க்கிள். இப்படி நிறைய 4 types of circles are there. இதுல வந்து காமன் டேஞ்சன்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டு சர்க்கிள், இப்போ ஒரு சர்க்கிள் இருந்தா அவுட் சைட்ல 2 டேஞ்சன்ஸ் தான் வரைய முடியும். ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு, அதுதான் நீங்க எண்டிங் என்ன போட்டுங்க. இதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாம், சரிங்களா? ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் 2 circles ஹெட்டிங் எழுதிங்க. I want everybody to listen carefully. This is one of the very important section. It is not included in your 12th standard, but it is important. கேட்பாங்க கேள்வி, அதுல intersection of 2 circles மெயின் இம்பார்ட்டன்ட், சரிங்களா? சிபிஎஸ்சில இருக்கும், ஸ்டேட் போர்ட்ல இருக்காது. ஆனா நீங்க கவனிச்சீங்க, 4 கேஸ் we are going to discuss now. Intersection of 2 circles, intersection of 2 circles. First case, case 1. Let us see the case 1. ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்குமா, நல்லா கவனிச்சீங்க. ப்ளீஸ் லிசன். இது இப்போ நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இது இல்ல, நீங்க மறுபடியும் நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. I am just taking 2 circles, right? One is bigger one, another one is smaller one. Okay, these 2 circles I am taking this as 2 circles, S1 S2. இப்போ என்ன பண்றேன்னா, இங்க சென்டர் இருக்கும், இது C1, இது சென்டர் இருக்கும் C2. Now I can draw the radius R1 R2. நான் சொன்ன distance between the center, we call it as distance between the center means C1 C2, ரைட்டா? இப்போ இந்த சர்க்கிள் எப்படி சொல்லலாம், ரெண்டும் டச் ஆயிருக்கா? இந்த சர்க்கிள் ரெண்டு சர்க்கிள் எப்படி இருக்கு, ரெண்டு சர்க்கிள் எப்படி சொல்வீங்க தம்பி, சொல்லுங்க. Disjoint, very good. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? வெரி குட் தம்பி. Disjoint. யார் தம்பி பேர் என்ன? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? கெவின் ராஜ் சார். கெவின் ராஜ், வெரி குட் கெவின் ராஜ். அப்ப நீங்க எப்படி சொல்லலாம்னா, the 2 circles neither intersect nor touch each other. வெரி குட். disjoint சொல்லுங்க, தப்பு கிடையாது. பட் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி சொல்லும்போது இந்த ரெண்டு சர்க்கிளும் டச் ஆகல, not intersect. அப்ப neither intersect nor, அப்ப I can say these 2 circles are neither intersect nor touch each other. The 2 circles are neither intersect nor touch each other, nor touch each other. பாருங்க, இந்த கான்செப்ட்ஸ் நீங்க புரிஞ்சிட்டால ப்ராப்ளம்ஸ் you can solve easily. Now இப்போ எத்தனை டான்ஜென்ட் இங்க வரையலாம்னு பாருங்க. How many tangents I can draw here அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலரா டச் டான்ஜென்ட், காமன் டான்ஜென்ட்ஸ்னு பேரு. அதாவது காமன் டான்ஜென்ட்னா ஒரே லைன் ரெண்டு சர்க்கிளே டச் ஆகும். பாருங்க இந்த லைன் பாருங்க, I am just taking this line. ஒரு லைன் பாத்தீங்களா டச் ஆயிடுச்சு, காமன் டான்ஜென்ட். இந்த சர்க்கிளையும் இந்த லைன் டச் பண்ணுது,
இந்த சர்க்கிளையும் டச் பண்ணுது. அதே போல நான் இங்க இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். அதே போல இங்க டச் பண்ணுது. இங்க ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஒரு இடத்துல போய் பாயிண்ட் ஆயிடுது. அப்போ இது அவுட் சைடு இல்லையா மேல. அப்போ ரெண்டுமே பாருங்க, ரெண்டு சர்க்கிள் டச் பண்ணணும். ஒரு லைன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைன் பாருங்க, இதையும் டச் பண்ணுது, இதையும் டச் பண்ணுது. சரிங்களா? அடுத்தது இன்னொரு லைன் கிராஸ்ல பண்ணலாம். பாருங்க, இங்க ஒரு லைன் டச் பண்ணுதா, இந்த இடத்துல இருந்து ஆட் பண்ணலாம். இங்க ஒரு லைன், இந்த லைனை டிரா பண்ணினா இது ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளையும் டச் பண்ணும், செகண்ட் சர்க்கிளையும் சைட் பண்ணும். கிராஸ்ல போடுறேன். முதல்ல டைரக்டா போட்டுட்டேன். இப்ப கிராஸ் அதே போல இன்னொன்னு போடலாமா? டச் ஆயிருக்கா? அப்ப எத்தனை டேஞ்சன்ஸ் இருக்குமா? காமன் டேஞ்சன்ஸ் பேரு. இதுக்கு பேரு ரெண்டு சர்க்கிளையும் டச் பண்ண ஒரே லைன். பட் அங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே டேஞ்சன்ஸ் தான் அவுட் சைட் த லைன். இங்க ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு. நெய்தர் இன்டர்செக்ட். தம்பி சொன்ன மாதிரி டிஸ்ஜாயிண்ட் ஒன்னோடு ஒண்ணு தொடுல தள்ளி இருக்கு. அப்ப நெய்தர் இன்டர்செக்ட் நார் திஸ் அதான் டச் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எத்தனை காமன் டேஞ்சன்ஸ் இருக்கு? எத்தனை காமன் டேஞ்சன்ஸ்? 4 சார். 4. நம்பர் ஆஃப் காமன் டேஞ்சன்ஸ். Number of common tangents is 4 is equals to 4. இப்போ இந்த காமன் டேஞ்சன்ட்ல ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா போயிடுச்சு. இது ரெண்டும் டைரக்டா வெளியில டைரக்டா டச் பண்றதுக்கு பேரு டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட் பேரு. இந்த ரெண்டு லைனுக்கு பேரு டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட். டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட். இப்போ உள்ள கிராஸ்ல பண்ணிருக்கு இல்லையா ரெண்டுமே பாருங்க, உள்ள ரெண்டு இது மொத்தம் நம்பர் ஆஃப் காமன் டேஞ்சன்ட்ஸ் 4. அதுல ரெண்டு காமன் டேஞ்சன்ட் உள்ள கிராஸ்ல கட் பண்ணிருக்கு. இந்த இதுவும் கிராஸ்ல வந்திருக்கா, இதுக்கு பேரு டிரான்ஸ்வர்ஸ் காமன் டேஞ்சன்ட். டிரான்ஸ்வர்ஸ் காமன் டேஞ்சன்ட். அப்போ if any two circles neither intersect nor touch each other, we have number of 4 common tangents வந்து 4. அதுல ரெண்டு வந்து டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட், ரெண்டு வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் காமன் டேஞ்சன்ட் பேரு. இப்போ இதுல முக்கியமானது என்னன்னா, இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, விளக்கிட்டேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நெய்தர் இன்டர்செக்ட் நார் டச் ஈச் அதர் தான் டிஸ்ஜாயின்ட் சொல்லிட்டேன் ஒரே வார்த்தையில. இதுல 4 காமன் டேஞ்சன்ட், ரெண்டு டைரக்ட், ரெண்டு டிரான்ஸ்வர்ஸ் டேஞ்சன்ட். இப்போ முக்கியமான கண்டிஷனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன கண்டிஷன் இதுக்கு ஆகணும்? நெய்தர் இன்டர்செக்ட் நார் எதுவா இருக்கணும்னா, வாட் இஸ் த மெயின் கண்டிஷன்? மோட் ஆஃப் C1 C2. மோட்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் 1 அண்ட் சென்டர் 2. அதான் டீன் சொன்னலையா முன்னாடி, அந்த C1 C2 உடைய டிஸ்டன்ஸ் கிரேட்டர் than தி சம் ஆஃப் த ரேடியை. இதுதான் முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ். இப்போ எனக்கு ரெண்டு சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காமா. ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள்ல இருந்து சென்டரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், செகண்ட் சர்க்கிள்ல இருந்து சென்டர் 2 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ரெண்டுத்துக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா அதுதான் C1 C2. அது பிளஸ்ஸா இருந்தாலும் மைனஸா இருந்தாலும் you have to take it as positive. ஏன்னா அதுதான் மாட். R1 என்றது ரேடியஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள், ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் R2. ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணும்பொழுது அதுவும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டரும் கிரேட்டர் தென்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, ரேடியஸ் உடைய சம்மை விட இது கிரேட்டர் தென் இருந்தா நான் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை. நெய்தர் இன்டர்செக்ட் நார் டச் ஈச் அதர். வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? If the two circles given, if it is neither intersect nor touch each other, that is called two disjoint circles, then we can call it, then the condition is mod of C1 C2 is greater than or R1 plus R2. அப்போ எத்தனை காமன் டேஞ்சன்ஸ் இருக்கு? 4. அதுல ரெண்டு டைரக்ட், ரெண்டு டிரான்ஸ்வர்ஸ் காமன் டேஞ்சன்ட். அடுத்து கேஸ் 2. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேஸ் 2. கேஸ் 2ல என்ன பண்றோம்னா, ரெண்டு சர்க்கிளும் டச் ஈச் அதர். both two circles are touching each other. புரியுதா? both circles touch each other. Both circles touch each other. Can anyone tell me how many common tangents இங்க இருக்கும்? இது நம்ம யூசுவலா சொல்ற மாதிரி தான். இது வந்து C1, இது R1, சாரி C2 R2, இது வந்து R2 R1, இது வந்து C1 radius, இது வந்து C1 C2 distance between. எத்தனைப்பா? 2ஆ? சும்மா ஜாலியா சொல்லுங்க, தப்பு இல்லப்பா. நான் ஒண்ணும் சொல்ல போறது இல்ல. நீங்க சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். கரெக்டா சொல்லிட்டீங்கன்னா. தப்பா சொல்லிட்டாலும் சந்தோஷம் தான், நான் கிளியர் பண்ணிடுவேன். கெவின் ராவ் சொல்லுங்களேன். அன்னபூர்ணி சொல்லுங்களேன். 2 sir. 2. வேற? Anybody from girls side? 2 sir. Girls 2. Girls also 2. 3. Harita is there. சொல்லுங்கம்மா. அதர்ஸ் கோகுலகிருஷ்ணன் இருக்கீங்களா? 3 sir.
3 கோகுலகிருஷ்ணனா 3யா பார்க்கலாம் எத்தனை ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டு இது எல்லாமே கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க ரெண்டு இல்ல இது ரெண்டும் டச் பண்ணுது so that we have 2 இது ரெண்டுத்துக்கும் பேர் நான் சொன்னேன் டைரக்ட் காமன் டான்ஜென்ட் டிசிடி ன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ இன்னொன்னு பாருங்க இங்க போடலாம் கரெக்டா 3ன்னு சொன்னாரு கோகுலகிருஷ்ணன் இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ரைட் இப்போ இது ரெண்டும் டச் ஆயிடுச்சு இது ஏற்கனவே போட்டேன் அதே மாதிரி போட்டாச்சு இப்ப நடுவுல பாருங்க ஒரு காமன் ரெண்டு சர்க்கிளும் டச் ஆகுது இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டா அதுவும் டான்ஜென்ட் தான் தட் இஸ் ஆல்சோ டான்ஜென்ட் ஆனா அந்த அதுக்கு பேரு டிரான்ஸ்வர்ஸ் காமன் டான்ஜென்ட் தட் வி கால் இட் as டிரான்ஸ்வர்ஸ் காமன் டான்ஜென்ட் சரிங்களா அப்போ மொத்தம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் காமன் டான்ஜென்ட்ஸ் யுவர் நம்பர் ஆஃப் காமன் டான்ஜென்ட்ஸ் இஸ் 3 அதுல ரெண்டு வந்து டைரக்ட் ஒன்னு வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் எப்போ if the two circles touch each other if the two circles touch each other we have a 3 common tangents to be drawn one is transverse and another two is two direct common tangents இப்ப very important condition என்னன்னா equal modulus of c1 c2 equals to r1 plus r2 most of the times இந்த கேஸ நிறைய பயன்படுத்திருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா அப்போ சர்க்கிள் டச்சா இருந்தா mod of c1 c2 அதாவது distance between the two centers is equal to the sum of the radii அந்த ரெண்டு சர்க்கிளுடைய ரேடியையும் சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளுடைய டிஸ்டன்ஸும் சேமா இருந்தா ரெண்டு சர்க்கிளும் டச்சா இருக்குன்னு அர்த்தம் டச் ஈச் அதர் அதுக்கு நம்பர் ஆஃப் காமன் டான்ஜென்ட்ஸ் 3 அடுத்தது பாருங்க இது சிபிஎஸ்இ பாடப்பகுதியில தான் பாருங்க இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த கரிகுலம் ஆஃப் சிபிஎஸ்இ ஈவன் தோ இட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம பிளஸ் 2ல போய் பார்த்துடணும் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு பிளஸ் 2லயே கேட்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு இருக்கு விலாவரியா இல்ல டீடைல்ல இல்ல பட் இட் இஸ் தேர் ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி ஒரு கிளிம்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் அடுத்து போடலாமா தேர்ட் டைப் shall we move on to the third type yes right thank you next case 3 புரிஞ்சுச்சு எழுதிட்டீங்களா yes sir ஹரிதா ஹரிணி காவ்யா finish காவ்யா finish yes third பாருங்க என்ன ரொம்ப முக்கியம் next case 3 we'll move on to the case 3 இன்னும் ரெண்டு கேஸ் தான் அவ்வளவுதான் யாருன்னா சொல்ல முடியுமா எனி ஐடியா கேஸ் 3 னா இருக்கும் ஒன்னு வந்து டச்சே ஆகல டிஸ்ஜாயின் neither intersect not touch each other செகண்ட் டச் ஆயிருக்கு மூணாவது என்ன ஆகலாம் both intersect and touch each other very good both intersect two circles intersect at two circles intersects at two distinct points வெவ்வேறு பாயிண்ட்ல intersect ஆகுது நான் ஏற்கனவே அதை போட்டு காமிச்சேன்ல சரிங்களா two circles intersect at two இது so this is a bigger circle this is a smaller one so both the circles are intersecting each other at two different points இந்த பாயிண்ட்ல ஒன்னு இந்த பாயிண்ட்ல ஒன்னு எத்தனை காமன் டான்ஜென்ட் வரும் இது as usual இது center 2 this is center 1 this is radius 1 radius 2 எத்தனைமா அன்னபூர்ணி கெவின் ராஜ் 2 கோகுல் 2 only 2 வேற வழியே கிடையாது பாருங்க அதுவும் ரெண்டுமே வந்து என்னதுன்னா டைரக்ட் காமன் டான்ஜென்ட் புரியுதுங்களா we can write this as direct common tangent நீங்க நல்லா வரைஞ்சீங்க போர்டில் அப்படி வரையும் போது ஐம் வெரி புவர் இன் டிராயிங் சரியா ரைட் ஸோ அதனால தான் நான் பயாலஜியை ப்ரிஃபர் பண்ணல டயக்ராம் நிறைய வரும்ட்டு ஓகே ஸோ நவ் லிசன் இப்போ பாருங்க ரெண்டு காமன் டான்ஜென்ட்ஸ் இருக்கு அது ரெண்டுத்துக்கும் பேர் என்ன டைரக்ட் காமன் டான்ஜென்ட்ஸ் இதையும் இல்லை ரெண்டுத்தையும் காமன் டான்ஜென்ட்ஸ் டைரக்ட் காமன் டான்ஜென்ட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் என்ன சொல்லலாம் டைரக்ட் காமன் டான்ஜென்ட்ஸ் டைரக்ட் காமன் டான்ஜென்ட்ஸ் அதுவும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் காமன் டான்ஜென்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குங்க 2 நம்பர் ஆஃப் காமன் டான்ஜென்ட்ஸ் இஸ் 2 எப்போ when they intersect together when all the lines ரெண்டு இதுவும் வந்து சர்க்கிளும் வந்து intersect ஆகும்போது at two distinct points we can say this as okay we have number of common tangent is 2 now what is the condition பாருங்க the second one is very important touch each other means the mod of c1 c2 is equals to r1 plus r2 now see the condition what is the condition when r1 minus r2 mod of r1 minus r2 is less than mod of c1 c2 is less than r1 plus r2
ஏன் இந்த R1 டிஃபரன்ஸுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னா நீ எப்படி வேணா மாத்தி பண்ணலாம். செகண்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் பண்ணாலும் அதனுடைய மாடும் less than the distance of C1 C2 is less than the R1 plus R2. The difference is less than the distance between the two centers is less than the sum of the radii. இந்த கண்டிஷன் இருந்தா both the circles intersect at two distinct points. The number of common tangent is called 2. ரெண்டுமே என்னது direct common tangents. Here no transverse common tangents. ஓகேவா? இது கேஸ் 3. அடுத்து கேஸ் 4. Anybody from boys side? ஜோஷுவா இருக்கீங்க. ஜோஷுவான்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காரு இல்லையா? பேர் நிறைய பேர் தெரியல. நம்ம நேரா பார்த்தோம்னா நிறைய நான் டக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உங்களை பார்த்தோன்னே. ஆன்லைன்னால நேம் டக்குன்னு வர மாட்டேது. இமிடியேட்லி என்னால சொல்ல முடியல. Anybody volunteers? What is the next case maybe? Concentric circles, sir. Very good. அதாவது கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் சொல்றதோட உள்ளுக்குள்ளே டச் ஆகும். அதாவது two circles touch each other internally. பாருங்க, two circles touch each other internally. இது ஒரு சான்ஸ் இருக்கா? மூணாவது கேஸ். மூணாவது two circles touch each other internally. இந்த ரெண்டு சர்க்கிளும் உள்ளுக்குள்ளேயே டச் ஆயிடுது. சின்ன சர்க்கிள்குள்ள பெரிய சர்க்கிள்குள்ள ஒரு சின்ன சர்க்கிள் டச் ஆயிடுது. இந்த சர்க்கிள் இங்க ஒரு சென்டர் இருக்கும், சரியா? இந்த சர்க்கிள் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு, இந்த சர்க்கிளை C1 சொல்லுவோம், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறத C2. அதே போல இதனுடைய ரேடியஸ் R1, இதனுடைய ரேடியஸ் R2. சர்க்கிள் என்ன ஆயிடுச்சுமா? ரெண்டுமே எக்ஸ்டர்னலி. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம், touch each other, the two circles touch each other externally, வெளியில போடுச்சு. இப்போ two circles touch each other internally. Two circles touch each other internally. Two circles touch each other. Two circles touch each other internally. பாருங்க. Can anyone? Kevin, Annapurni, Kavya, Kavya is there? ஹரிணி, ஹரிதா, யாருன்னா ஒருத்தர். எத்தனைமா? ஒரே ஒரு காமன் டேஞ்சன்ட் தான். பாருங்க. ஸோ வி கான் கால் இட் அஸ் இந்த இது மட்டும் தான் டேஞ்சன்ட். ரெண்டு, அதாவது காமன் டேஞ்சன்ட்னா ரெண்டு சர்க்கிளையும் ஒரு லைன் டச் பண்ணும். ஒரே பாயிண்ட்ல ரெண்டு சர்க்கிளையும் டச் பண்ணும். அப்போ வி ஹேவ் ஒன்லி ஒன் காமன் டேஞ்சன்ட். The number of common tangents is equals to 1. That's all. What is the condition? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம்ல. அப்ப இங்க கண்டிஷன் டிஃபரன்ஸ் mod of C1 C2 is equals to R1 minus R2. எக்ஸ்டர்னலின்னு சொன்னா சம், இன்டர்னல் சொன்னா டிஃபரன்ஸ். சம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டருக்கு ஈக்குவலா இருந்தா touch each other externally. If the difference between the two radius is equal to the distance between the centers, then it is called the circle touch each other internally. 4 கேஸ் சொன்னல, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணி பாப்போமா? ரிவர்ஸ்ல அப்படியே போடலாம். If the two circles touch each other internally, எத்தனை காமன் டேஞ்சன்ட்ஸ்? Number of common, only one. What is the condition? Your mod of C1 C2 is equals to R1 minus R2. Very good. Difference நல்லா கவனிச்சுங்க. ரெண்டுத்துக்கும் செகண்டுக்கும் ஃபோருக்கும் ஈஸியா நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடலாம் கம்பேரிட்டிவ்ல பண்ணும்போது. இன்டர்னலி சொன்னா the distance between the centers equals to difference of the radii. அடுத்தது மேல மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே என்ன இருக்கு? intersect each other at two distinct points. Then the number of common tangent is only 2. Condition என்னது? Your mod of R1 minus R2 is less than mod of C1 C2 is less than R1 plus R2. If the condition satisfied like this, the two circles are intersect at two different points. And ரெண்டாவது கேஸ் என்ன சொன்னேன்? What is the condition? If two circles are touch each other externally, how many common tangents? Externally போது எத்தனைமா? 3. அதுல ரெண்டு வந்து டைரக்ட், ஒன்னு வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் சொன்னேன். What is the condition? Anybody from girls side? What is the condition for that? Externally touch each other externally. Mod of C1 C2 is equals to R1 plus R2. Very good, very good. ரொம்ப ஈஸி இல்ல? Sum of the radius is equals to distance between the centers. First case, distinct, disjoint, neither intersect nor touch each other. The number of common tangent is 4. 2 direct common tangents, 2 is transverse common tangents. Okay, and then what is the condition? Mod of C1 C2
is greater than r1 plus r2. Sum of the radii விட உன்னுடைய distance between the centers அதிகமா இருந்தால் அது does not touch each other. Now neither intersect nor touch each other. That's all. Now we are going to solve the problems. இப்போ இங்க length of the tangents நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Length of the tangents. சரியா? இப்போ ரெண்டு சர்க்கிள் அது சொல்லிடுறேன். Length of tangent from any point. Length of tangent from any point. Please last. அதுக்கப்புறம் problem solve பண்ணலாம். We'll go back to your textbook. Next. Length of tangent. Length of tangent. Length of tangent. From any point on the circle. From any point. The x1, y1, any point on the circle. On the circle. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is square root of x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c1 plus c. இதுதான் length of the tangent. சரிங்களா? எனக்கு தேவை ஒருவேளை length of the tangent கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான். ஒருவேளை common tangents இருக்கு. சரியா? Common tangents. இப்ப நான் சொன்ன ஒண்ணு வந்து ரெண்டு இது இன்டர்வல்ல common tangents. இது பாருங்க, இதுதான் common tangents. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். So you can take this as ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல போட்டேன் இல்லையா? என்னது இது கண்டிஷன்? neither intersect nor touch each other. ஓகே, அது ஜாயிண்ட் ஆயிடும். இப்போ இதுல வந்து இது this is called center 2, this is called center 1, this is called r1, this is called r2. Now you join, this is called c1 c2. இப்போ ரெண்டு காமன் டேஞ்சன்ட்ஸ், இது ஒரு காமன் டேஞ்சன்ட் சொன்னேன் இல்லையா? அது பேரு டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட். அது என்ன சொல்லணும்னா length of tangent externally. Length of tangent externally. அடுத்து உள்ள டிரான்ஸ்வர்ஸ்னு ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா? இப்படி ஒன்று போடணும், இது ஒன்று போடணும். இது வந்து length of tangent internally. உள்ளுக்குள்ள போன இந்த காமன் டேஞ்சன்ட் டைரக்டா வந்து எக்ஸ்டர்னலி ஆகும், உள்ள வர்றத டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆகும் நான் சொல்றேன். புரியுதுங்களா? டிரான்ஸ்வர்ஸ் வந்து எக்ஸ் இன்டர்னலி ஆகும். இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனி ஃபார்முலா இருக்கு. அப்போ length of tangent externally is equals to இந்த c1 c2 இருக்கு இல்லையா? இத d ன்னு எடுத்துப்போம். distance between the centers d. அப்போ என்ன ஃபார்முலானா d square minus r1 minus r2 the whole square. This is the length externally, length of tangent externally. This is called common tangents. இருந்தா மட்டும் தான் இத போட முடியும். externally and internally. ஒரே ஒரு சர்க்கிள்னா அதுதான் ஃபார்முலா. ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு, we have a common tangentsனா ஒன்னு externally ஒன்னு internally, which is equals to d square minus r1 plus r2 the whole square. Length of tangent externally, length of tangent internally, this is the formula. இவ்வளவு நேரம் படிச்சு 4 கேஸ்ல இருந்து இந்த length of tangent கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, now we'll do some problems. We'll discuss some of the problems. Take down. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle. ரொம்ப simple problems தான் போட போறேன். Text problem, அதுக்கப்புறம் in text. Find the, sir, நான் இவ்வளோ டைம் எடுக்கிறேன்னு பார்க்காத, because the most weightage unit in your 12th standard and also most weightage unit for any entrance examination. If you are an engineering aspirant, those who are preparing for any engineering entrance examination, this unit, coordinate geometry, is must. இதான் நம்ம சொல்லுவோம் 2-dimensional geometry ன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அது இதுல வந்து உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து சிலபஸ்ல கொடுக்கும்பொழுது JEE மெயின்ல they call it as a coordinate geometry. ஃபுல்லாவே கொடுத்துருவாங்க, starts from point circle ல இருந்து. இப்போ இந்த 2-dimensional geometry தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்போ now you take down the simple problem. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle passing through the points. Passing through the points 1, 0, 1, 0, minus 1, 0, and 0, 1. 1, 0, minus 1, 0, and 0, 1. Okay, very, very simple, ma. Sometimes in the question 5 marks la kuda ketranga. முதல்ல இந்த சிலபஸ் வரும்போது ஒரு குவார்டர்லி எக்ஸாமினேஷன் இல்ல வந்து இந்த கொஸ்டின் அப்ளை கேட்ட ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸிலி we can get, எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் வராம போலாம். Are you all listening please? ரொம்ப நேரமா வாய்ஸ் கேட்காம இருக்கு. அதுதான். Yes, right. பாருங்கம்மா, what is the general equation of the circle?
What is the general equation of the circle? X square Square X plus square y plus square y plus square 2gx plus plus 2fy 2gx plus plus 3 2fy plus b equal to 0. If first எடுத்தோனே இந்த 1, 0, it passes through 1, 0. It passes through 1, 0, which means that we have to put x க்கு பதிலா 1 and instead of y we have to put 0. அப்போ 1 y square 0 plus 2g into 1 plus 2f into 0 plus c equal to 0. Simplify 1, 2g into 1, 2g. This becomes 0 plus c equal to 0. This implies 2g plus c equal to minus 1. Let us take this as equation 1. The second point, let us take a second point. We have given 3 points. It passes through minus 1, 0. It passes through minus 1, 0, which means that I can put instead of x minus 1 square plus 0 plus 2g, sorry, right, 2g into minus 1 plus 2f into 0 plus c equal to 0. Minus 1 square is 1, minus 2g plus c equal to 0. This implies minus 2g plus c equals to minus 1. Let us take this as second equation. Finally, the third point. Again, it passes through what point? 0, 1. Can you able to follow? Follow me? Right. Yes, So any sir. doubt you can ask me. First, என்ன doubt? Any doubts? இல்ல. அப்ப x க்கு பதிலா 0 போடுங்க. Y க்கு பதிலா 1, 2g into 0 plus 2f into 1 plus c equal to 0. So therefore we have 2f plus c. Bring this one that side. Minus 1 equals to, which is equals to third one. 2g plus c equal to minus 1. Minus 2g plus c equal to minus 1. 2f plus c is equals to minus 1. Now I am solving 1 and 2. What I am doing here is adding 1 and 2. 1 plus 2. What is the first equation? 2g plus c equal to minus 1. Minus 2g plus c equal to minus 1. Just adding. Then c plus 2c is equal to minus 2, c is minus equal to 2. minus. Minus 2. Above c is equals to minus 1. We have found out that c value is equals to minus 1. Substitute c is equals to minus 1 in the first equation in 1. G is equal to 2g 0. plus minus 1 equal to minus 1. Our 2g is equals to 0. G is equal to 0. Our aim is to find out what is g, what is f, c. c, g கண்டுபிடிச்சாச்சு. நீங்க இந்த c எடுத்துட்டு போய் thirdல போடுங்க. Put substitute c is equals to minus 1 in 3. Then 2f minus 1 equal to minus 1. This implies f equal to 0. அப்போ இதுல g0, f0, c equal to minus 1. எடுத்துட்டு போயிட்டு very first equation, let us take this as Roman letter 1 எடுத்துங்க. சரியா? First equationல போடுங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா x square plus y square. G is 0. அப்போ therefore 0. F is 0, whole term 0. Your c is minus 1, which is equal to 0. Therefore, we can write this as x square plus y square equal to 1. This is called number? Unit circle. It's called unit circle. Very good. This is called a unit circle. This is called a unit circle. X square plus y square equal to 1 is called a unit circle. Please take down. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கா? ஒண்ணும் இல்ல. General equation எடுத்து அதுல first point and second point and third point மூணுத்தையும் substitute பண்ணும்போது we'll get 3 equations. Sometimes இங்க ஈஸியா வந்துருச்சு. sometimes வந்து மூணுத்துலயுமே f இருக்கும், g இருக்கும், c இருக்கும். மூணு equations solve பண்ணணும். We all know how to solve simultaneous equations. You have to take 1 and 2, 2 and 3 or 3 and 1. ரெண்டு equation எடுத்து solve பண்ணும்போது it reduced to 2 unknown values. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் 2 unknown values எப்படி வந்து simultaneous equation சால்வ் பண்றதுன்னு. அதுல இருந்து ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடி, சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி. எல்லாருக்குமே இந்த 3 unknown values சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றது எப்படின்னு தெரியும் இல்லையா? simultaneous equation, solving the simultaneous equation, linear equationsல. Okay, next. A circle of area, finished? Yes. A circle of, yes, a circle of area. The next one, a circle of area, a circle of area, a circle of area, 9 pi square units. 9 pi square units. A circle of area, 9 pi square units.
has two of its diameters. A circle of area 9 pi square units has two of its diameters. A circle of area 9 pi square units has two of its diameters along the lines x plus y equal to 5, x plus y equal to 5, and x minus y equals to 1. X minus y is equals to 1. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle. We all know that what is the diameter, yeah? So இங்க இருந்து இங்க ஒரு லைன், எனி diameter இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் வழியா பாஸ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுல இருந்து அந்த இதுக்கு சர்க்கிள் டச் பண்ணணும். இதுதான் diameters. இந்த லைன் கொடுத்துட்டா ரெண்டுமே, இது ஒரு லைன் x plus y equal to 5. This line is called x minus 5 equal to 1. The point of intersection will give you the center. புரியுதுங்களா? Diameter solve பண்ண அந்த two lines solve பண்ணும்போது we'll get the point of intersection. Directly we are solving this two equation. Minus y cancel. 2x is equal to 6. X is equals to 3. When x is equals to 3, y is equals to 2. Therefore, the point of intersection of these two lines is 3,2. That is nothing but the center of the circle. அதுதான் உங்களுடைய center of the circle. Center கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா equation ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமே. x minus h the whole square. This is of the form h comma k. y minus k the whole square equal to r square. எனக்கு தேவை equation of the circle. இப்போ எப்படி நான் r கண்டுபிடிப்பேன்? இங்க கொடுத்துட்டான், என்ன கொடுத்திருக்கான்? It is given that area of the circle is 9 pi square. அப்போ area is given that 9 pi square units. Can anyone tell me what is the area of the square? Area of the square formula. Pi r square. Very good, ma. Pi r square equals to 9 pi. Pi cancel. R square உடைய value வந்து 9. Usually the general equation, the equation of the circle, required equation of the circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. X minus h is 3 square plus y minus 2 the whole square. Your r square is 9. Expand this. X square minus 6x a minus b the whole square 9 plus y square minus 4y plus 4. Bring this 9 this side. Minus 9 plus 9 minus 9 cancel. Arrange in order. X square plus y square minus 6x minus 4y plus 4 equal to 0. This is the required equation of the circle. Here the two data are given. One is called area of the circle. Another one it has a two diameters of the lines x plus y minus 5. எப்பொழுதுமே diameter ரெண்டு கொடுத்திருந்தானா அதனுடைய point of intersection is nothing but center. And from this area, given area, I have found out r square. Substitute பண்ணா ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். 2 marks தான் இருக்கு. 2 to 3 marks. அடுத்து next one. The next one, the next problem, take down the next problem. If y is equals to 2 root 2, if y is equals to square root of 2 root 2, if y is equals to 2 root 2 x, if y is equals to 2 root 2 x plus c is a tangent to the circle, is a tangent to the circle x square plus y square equal to 16, is tangent to the circle x square plus y square equals to 16. Find the value of c. ஒரே ஒரு அந்த கண்டிஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சிருந்தா போதும்பா. என்ன கண்டிஷன்னா, the line y equals to mx plus c is tangent to the circle
is sandwiched to the circle x square plus y squared equal to a square na, the condition is c square equal to a square into 1 plus m square. இந்த கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஓவர். எனக்கு என்ன கேட்டிருக்கேன், ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சி, அவ்வளவுதான். இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணி, திஸ் இஸ் y equals to mx plus c. m க்கு பதிலா என்ன இருக்கு, 2 root 2 and c as it is c. Now this is of the form x square plus y square equal to a square. Your a square is equals to 16. இப்போ let me substitute பண்ணுங்க, c square equal to a square, that is called 16 into 1 plus m square 2 root 2 the whole square, which is equals to 16. 1 plus 2 root 2. What is 2 root 2? Square. 2 a square pana 4. Root 2 a square pana 2. About 8. 8. Which is equals to 16 into 9. Your c square is equals to 16 multiplied by 9, which is equals to 144. very good, 144. So therefore your c value is equals to plus or minus 12. That is the answer. 2 marks. பாருங்க, ரொம்ப கண்டிஷன். சமயம் இதனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் கேட்போம். அப்ப சியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு, எம்மும் கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஏஎஸ்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அந்த ஃபார்முலால போடணும். ஏ ஸ்கொயர் எம், ஏ எம் ஸ்கொயர் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபார்முலா, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் கொடுத்தேன் இல்லையா, அந்த ஃபார்முலா எடுத்துன்னு போடணும். அடுத்து பாருங்க, the next one, find the center, find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent and normal. Find the equation of the tangent and normal to the circle x square plus y squared minus 6x plus 6y minus 8 equal to 0 at 2, 2. At 2, 2. So first of all, you have to write in a general format. What is the general equation of the circle? The general equation is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Compare these two equations. 2gx is equals to 2fy. Compare 2g equal to minus 6. 2f is equals to 6. Minus 3. Your f is equals to 3. C is equals to minus 8. சரிங்களா? இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட். நான் கொடுத்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்க்கு ஒரு ஃபார்முலா at x1, y1. We have given that. What is the formula? x1. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? x1 plus y y1 g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. That's all. x1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. இதுல நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியுமா தம்பி? at என்ன பாயிண்ட் 2, 2. x1 க்கு பதிலா 2, y1 க்கு பதிலா 2 போடணும். y into 2 plus g into x plus x1. இங்க g ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க. g is equals to minus 3. அதனால minus 3 into x plus 2. f உடைய வேல்யூ 3, y plus 2 plus c, that is called minus 8, which is equal to 0. About 2x plus 2y minus 3x multiply பண்ணா minus 6 plus 3y plus 6 minus 8 equals 0. Plus 6 minus 6 cancel. So now you can write this as 2x, 2y, 2x minus 3x minus x, 2y plus 3y plus 5y, and then minus 8 equal to 0. So dividing throughout by minus x minus 5y plus 8 equal to 0. Right? இதுதான் equation, required equation of the tangent. Required equation of the tangent. Now we have to find out equation of normal. நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா செய்வீங்க, மறுபடியும் அந்த ஃபார்முலா நான் கொடுத்த அந்த ஃபார்முக்கு போயிடுவீங்க. ஃபார்முலா கொடுத்தேன்ல, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மலுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்தேன்ல, x minus x1 by x1 plus g, y equals to y minus y1 by y1 plus f. நீங்க அந்த ஃபார்முலா போடுங்க. ஆனா நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கண்டிஷனிங் சொல்லி தரேன். ஸ்டெப்ஸ் ஈஸி மெத்தட். அதாவது நல்லா கவனிச்சிங்க, டு சால்வ் ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும்னா நிறைய வழி, 100 மெத்தட் இருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்.
உங்க புக்ஸ்லயே சில மாதிரி இருக்கும், நானும் ஒரு சில போடுவேன், உங்க சார் ஒரு மாதிரி போடுவாங்க, டீச்சர்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி போடுவாங்க. அதுவும் ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட் நம்ம என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நிறைய ட்ரிக்கி வே தான் போடுவோம். நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு சால்வ் பண்றது. ஆனா சொல்யூஷன் இஸ் சேம், மாறாது. இப்ப பாருங்க, இங்க நான் வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. நான் ஒண்ணு சொன்னேன், டான்ஜென்ட்டுக்கும் நார்மலுக்கும் என்னன்னா, நார்மல் வந்து டான்ஜென்ட் உடைய பெர்பெண்டிகுலர். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன், a plus by plus c equal to 0னா இதனுடைய பெர்பெண்டிகுலர் லைன் எப்படி இருக்கும்? bx minus ay plus k equal to 0. அப்ப நார்மலும் டான்ஜென்ட்டும் they are perpendicular to each other. Okay, அப்ப நான் am just writing perpendicular. How to write the perpendicular one? அப்ப பாருங்க, யாரோ சொல்ல முடியுமா? Equation of normal. I can write equation of normal is 5x plus y plus plus y k plus k equal to 0. I want to find out this k. It is given that it passes through 2,2. It passes through at 2,2. So 2 pi's are 5 into 2 plus 2 plus 2 plus k equal to K. 0. 12 plus k equal to 0. Your k is equals to minus 12. Substitute here. Therefore, the normal is, the equation of the normal is 5x plus y minus 12 equal to 0. That's all. No need to put the formulas. மறுபடியும் போட்டுருக்கணும் அவசியமே கிடையாது. Once we know the tangent is nothing but the perpendicular line. நார்மலுக்கு perpendicular இருக்கும். அப்ப therefore normal வந்து tangent உடைய perpendicular. அந்த லைனை perpendicular லைனா மாத்தி point is given, direct போட்டு எடுத்துக்கணும். Is it easy? Yes, We'll move on sir. to the next problem. Yes, next problem. The next one. Determine whether the points minus 2, 1 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 whether the points minus 2, 1 0, 0 and 4, minus 4, minus 3 lie outside, on or inside the circle. Determine whether the points minus 2, 1, 0, 0 and minus 4, minus 3 lie outside, on or inside the circle. X square plus y square minus 5x plus 2y minus 5 equal to 0. X square plus y square minus 5x plus 2y minus 5 equal to 0. Okay. X square plus y square minus 5x plus 2y minus 5 equal to 0. We want to check whether it lies inside, on or outside the circle. ஒவ்வொரு பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம செக் பண்ண போறோம். சரிங்களா? நான் உங்களுக்கு கண்டிஷன் முன்னாடியே கொடுத்தேன். இன்சைட் த சர்க்கிள், அவுட் சைட் த சர்க்கிள், 3 கண்டிஷன். யார் பேஜ் முன்னாடி திருப்பி இன்னைக்கு கிளாஸ்ல தான் கொடுத்தேன் நான். அது
என்ன கண்டிஷன்? lies inside the circle. Sorry, நேத்து அன்னி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கொடுத்தாரு. inside the circle, equal to inside the 0 circle. on the Very circle. good. எதுதான்? ஆமா. Inside எது the வந்து circle na less than 0, outside the circle greater than 0. very good. Like greater than 0 and on the circle means it is equal to 0. அதுதான் கண்டிஷன் இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஃபர்ஸ்ட் x1 minus 2, 1 is given. இல்ல இந்த ஈக்குவேஷனை பார்க்கணும். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட் -2, 1 இதுல வந்து இது becomes x1 square plus y1 square minus 5x1 minus 2y1 minus 5. இதுக்கு மட்டும் தான் நான் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன். இப்போ x1 is -2 square 4 இல்ல நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் கூட போடுங்க. -2 square plus 1 square minus 5 into -2 minus 2 into y1 which is equals to 1 minus 5. 2 square பண்ணா 4, 1 plus 10 minus 2 minus 5. 4 plus 1 5, 5 plus 10 15, 15 minus 7. Yeah, 15 minus which is equals to 4 plus 1 10. Sorry, plus 2y. Plus 2y1 la. Above plus 2. 17 minus 5 which is equals to 12. 12 is greater than 0. இப்போ பாருங்க நான் பாயிண்ட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் 0வா இருக்கிறதுனால I can say this as lies outside the circle. அப்ப இந்த பாயிண்ட் -2, 1 lies outside the circle. Lies outside the circle. அடுத்தது அட் நெக்ஸ்ட் 0, 0. அப்ப x1க்கு பதிலா 0 போனோம். இந்த x1 ஸ்கொயர் plus y1 ஸ்கொயர் minus 5x1 plus 2y1 minus 5 equals to x-க்கு பதிலா 0 plus 0 எல்லாமே 0 ஆயிடும். இது மட்டும் -5. -5 is less than 0. அப்போ -5 less than 0 னா 0, 0 lies inside the circle. Lies inside the circle less than 0. Next at -4, -3. Your x1 square plus y1 square minus 5x1 plus 2y1 minus 5 equals to -4 square la -4 square பண்ணா 16 plus y1 square minus 3 square பண்ணா 9 minus 5 into -4 which is equals to plus 20. கரெக்டா? அடுத்து 2 into y1 2 into -1 -6 சரியா? -6. next -5 which is equals to 20 minus 6 14 14 minus 5 9 இல்ல அப்ப 9 plus 9 18 18 plus 16 34. 34 is greater than 0. Therefore in the point -4, -3 is also lies outside the circle. Lies outside the circle. Please take down. The next one. Find center. Find very easy. எல்லாமே 2 marks. இப்ப போட போறதெல்லாம் டக் டக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சென்டர் தெரியும். இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன். ஃபைண்ட் சென்டர். உங்க புக்ல இருக்கு, அதனால தான் போடுறேன். எக்ஸசைஸ்ல சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சர்க்கிள்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் x square plus y minus 2 the whole square equal to 0. Second one x square plus y square plus 6x minus 4y plus 4 equal to 0. Third one x square plus y square minus x plus 2y minus 3 equal to 0. Fourth of one 2x square plus 2y square minus 6x plus 4y plus 2 equal to 0. ஸோ இப்போ இந்த 3 சம்மும் ரொம்ப ஈஸி. 4வது மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷனை உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போறேன். ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி. அடுத்த சம்க்கு அது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, இது எந்த டைப்ல இருக்கு? திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to 0. சரி, equal to r square. சரிங்களா? இப்போ இத கம்பேர் பண்ணும் பொழுது h இல்ல, அதனால h உடைய வேல்யூ 0, k உடைய வேல்யூ 2, r இல்ல, r உடைய வேல்யூ 0. சரிங்களா?
first அப்ப நான் என்ன சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட்க்கு your center is direct சொல்லலாம் சென்டர்னா h, k 0, 2 and radius r equal to 0 அப்ப radius உடைய வேல்யூ 0. செகண்டுக்கு வா. செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர். இது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் பிளஸ் 2gx பிளஸ் 2fy பிளஸ் c equal to 0. இதை கம்பேர் பண்ணும்போது we'll get 2g equal to 6, 2f equals to 2, c is equals to minus 3, g equals to 3, f is equals to minus 1, c equal to minus 3. So I know that center means we can write this as minus g comma minus f. And the radius is the formula you can draw that g square plus f square minus c. In the beginning of the class, in the last week class, so minus g is called minus 3. Minus of minus வந்து plus 1 மாறிடும். Radius is equals to square root of g square 9 plus 1 minus 3 இருக்கு plus 3 which is equal to square root of 13. Second C is also plus over. 4 தானே சார்? C value 4. Sorry, 4. This is 4. Thank you very much. So we can get minus 4. Yeah? 10 minus 4 which is equals to square root of 3 square. 2f is equals to minus 4. So yeah, 2f is equals to minus 4. We'll get minus 2. Minus 2 plus 2. So we'll get minus 3 plus 2. Therefore, your edu becomes 9 plus 4 minus 4. Square root of 9, which is equals to 3 units. Thank you. Third one. Now you take 2g is equals to minus 1. 2f is equals to 2. C is equals to minus 3. G is equals to minus 1 by 2. F is equals to 1. And C is equals to minus 3. From this, we can find the center plus 1 by 2. Minus g comma minus f minus 1. Your radius is equals to square root of 1 by 2 square panna 1 by 4 plus 1 already plus 3, which is equals to take LCM 4. 1 plus 4. 4 3s are 12. 12 plus 4 16. 16 divided by 17 by 4. Square root of 17 by 4 units. Radius units. Next, last one. The fourth one. Please listen carefully. 3 is ரொம்ப easy. எப்பொழுதுமே ஞாபகம் வச்சுக்க, ஒரு சர்க்கிள் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகணும்னு சொன்னா the coefficient of x square coefficient of y square சேம் ஆகும். Then only we can say இது சர்க்கிளை நம்ம சொல்ல முடியும். Then only it represents a circle சொல்ல முடியும். இங்க பாருங்க 2x யூசுவலா பார்த்தா எல்லாத்துல x square இருக்கு. இங்க பாருங்க 2x ஸ்கொயர் பிளஸ் 2y ஸ்கொயர் மைனஸ் 6x பிளஸ் 4y பிளஸ் 2. அதான் இது சர்க்கிளுக்கு கண்டிப்பா ரெப்ரசன்ட். ஏன்னு சொன்னா இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இதுவும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y ஸ்கொயர் எப்பொழுதுமே சேமா இருக்கும். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y ஸ்கொயர் இருந்தாதான் then it represents a circle. Otherwise it does not represent a circle. அப்ப இது எல்லாமே பாருங்க 2 ஆல டிவைட் பண்ணா this becomes x square plus y square minus 3x plus 2y plus 1 equal to 0. Okay, but now you compare this 2g equals to minus 3, 2f is equals to 2, c is equals to 1, g is equals to minus 3 by 2, f equals to 1, c equals to 1. Radius is equals to 3 by 2 becomes 9 by 4, plus 1 minus 1, plus 1 minus 1 becomes cancelled. Square root of 9 by 4, we can write this as 3 by 2 units. Appo, I hope you all familiar. Whenever the question is ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டுருவான், find the radius center and radius னா அவ்வளவுதான். 2 marks தான், அதுக்கு மேல கிடையவே கிடையாது. 1 மார்க் இல்ல, மிஞ்சி போனா அதுக்கு 2 மார்க் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு. எல்லா டைப்லயும் போட்டேன். So very familiar, I hope. Okay, you can able to solve the problems to find out the center and radius of the circle. The next problem. Please take note. If the equation, the next one, if the equation if the equation 3x square plus 3 minus p, 3x square plus 3 minus p, xy plus qy square minus 2px equals to 8pq. 8pq represents a circle
represents a circle find P and Q also determine the center and radius of the circle. Also find the center and radius of the circle. Also find center and radius of the circle. சரியா? இது அப்படியே இருக்கட்டும். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பிகினிங்ல கொடுத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா அதாவது any general second degree equation is the form ax square, okay, 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is called any second degree equation. ஸோ ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் வந்து ஜென்ரலா இதா இருக்கு. இதுக்கு வந்து எப்படி சொல்லலாம், ஜென்ரல் செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் கூட சொல்லலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இருக்கு. வெதர் இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் அ சர்க்கிள் அப்படின்னு சொன்னா we have two conditions. பாருங்க, if it is the general second equation, இதுல வந்து ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்பான், டெல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷன். வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? டெல் அப்படின்னு சொல்ற கண்டிஷன் வந்து ஏபிசி. லாஸ்ட் இயர் நீங்க +1ல படிச்சிருப்பீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல. 2fgh minus af square minus bg square plus minus ch square, ரைட்டா? இதுதான் கண்டிஷன். if ax square plus b 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is called any second degree equation, then the del value abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus c square, if it is equal to 0, then it is called a pair of straight lines. சரியா? இந்த del value 0 வரதா pair of straight line. அப்ப del not equal to 0 இருக்கு. இந்த கண்டிஷன் வந்து 0 வரல, இது must 0 வந்தா then it is a pair of straight lines. Otherwise it may be a circle, it may be a parabola, it may be a ellipse where we are going to study later on, okay, or a hyperbola. இங்க what is the condition for circle? ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷனா இருக்கா, அது வந்து சர்க்கிளா இருக்கணும்னா first condition, coefficient of x square is equals to coefficient of y square. The first condition, please kindly make a note of that. First coefficient of x square, coefficient of x square, அதாவது ஏவும் பியும் சேமா இருக்கணும் இந்த கண்டிஷன்ல. இந்த இடத்துல அடுத்தது h is equals to 0. இந்த டேர்மே இருக்க கூடாது, xy டேர்ம் கண்டிப்பா இருக்க கூடாது. இந்த xy டேர்ம் இல்லன்னு சொன்னா then it is said to be a என்னது circle, then it represents a circle. அப்ப ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ், ஒன்னு coefficient of x square equal to coefficient of y square, another one h is equal to 0, and most importantly del is not equal to 0. The condition I have taken இல்லையா, அது equal to 0 வந்தா pair of straight line. del not equal to 0 இருக்கணும் முதல்ல. அதோட இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப், அப்ப இந்த கொடுத்துறதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயரும் சேமாக இருக்க வேண்டும். சரிங்களா? சரி, இது qy ஸ்கொயர். இப்ப பாருங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அதான் a, it is given that coefficient of x square equals to coefficient of y square. Coefficient of a வந்து 3, coefficient of y square வந்து q. அப்ப q உடைய வேல்யூ 3 தெரிஞ்சிச்சு. அடுத்தது h equal to 0. அப்ப h னா இந்த வேல்யூ தான் 0. சரிங்களா? இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 0வா இருக்கணும். அப்போ h equal to 0 னா this implies 3 minus p equal to 0. அப்ப from this I can able to find out p also. This implies p equal to 3. So we know p equal to 3, we know q equal to 3. Substitute in the equation, we'll get 3x square plus 3 minus p. அப்ப 3 minus 3 0 போட தேவையில்ல. q உடைய வேல்யூ 3y square minus 2 into p 6x, 8 into pq, in the minus 8 into p value, your p is 3 and your q is 3 equal to 0. We have 3x square plus 3y square minus 6x, 3 3s are 9, minus 8 into 9, which is equals to minus 72. So we have found out the equation of the circle. அது இல்லாம find the center and the radius. Dividing throughout by 3,
x square plus y square minus 2x. 3 ல divide பண்ணா will get 24 minus 24 equal to 0. இப்போ இதுல இருந்து சென்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாமே. 2g equal to minus 2. f இல்ல அதனால 0. c வந்து minus 24. Therefore the center is minus 1. g equal to minus 1 இல்லையா? அப்போ minus 1 னா minus g comma minus f which is equals to plus 1 comma 0. And the radius is equals to square root of g square plus f square minus c. G square 1, 0 minus plus 24. Square root of 25 is 5 units. Okay. So அப்போ radius கண்டுபிடிச்சா very important. இங்க இந்த சம்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா condition for representing a circle. If any second degree equation is given, so we have to say that the del value is not equal to 0. The coefficient of x square is equal to coefficient of y square and h value is equal to 0. Then it represents a circle. This is the condition if a second degree equation is given. Okay. So with this we'll stop today. I'll give one do it yourself at your home. Okay. DIY problem. Please take down that. With this we'll stop. If the line, sorry, if the lines in போடுங்க, the lines 2x minus 3y, the lines 2x minus 3y equals to 5. The lines 2x minus 3y equals to 5. 3x minus 4y equal to 7. Or diameters of the circle, or diameters of a circle of area 154 square units. Of area 154 square units. Find the equation of the circle. Already they were a problem photo. So you just try it. I'll give you one more problem. Okay, try it home. If the lines 3x minus 4y, if the lines 3x minus 4y plus 4 equal to 0, plus 4 equal to 0, and 6x minus 8y, 6x minus 8y minus 7 equal to 0, or tangents to a circle, or tangents to a circle, then the radius of the circle is, then the radius of the circle, then find the radius. One more question. பாருங்க இந்த ரெண்டு லைனும் எப்படி இருக்கு? Can you say which these two lines are எப்படி இருக்கு? ரெண்டும் பார்த்தினாலுமே சொல்லிடலாம். parallel. நீங்க 10th ல very good parallel. First line வந்து 3x minus 4y plus 4 equal to 0. Second line வந்து 2 ஆல divide பண்ணா 3x minus 4y minus 7. அப்போ these two lines are parallel lines. அப்போ நீங்க டயக்ராம் வரும்போது இது ரெண்டுமே tangent சொல்லிட்டான். அப்போ tangent எப்படி இருக்கும்னா இது ரெண்டும் parallel இருக்கும். இங்க ஒரு டச் பண்ணுது, இங்க டச் பண்ணுது. இந்த distance is called diameter. அப்போ இந்த லைன் two lines வந்து parallel lines இல்லையா? நம்மளுக்கு தெரியும் distance between the parallel line formula கொடுத்துற c1 minus c2 divided by root of a square plus b square. அது diameter. அதுல பாதி radius. You just try at home. With this we'll stop today. We'll continue in the next class. So any doubts? Any doubts from anybody? Shall we wind up the class? Okay, good night, ma. We'll see you tomorrow. Next class. I want everybody to attend the class regularly because very soon we are going to face our awfully examinations. Yeah, by the by, we are also preparing for entrance. It's all God's gift to you. Don't worry. No pain, no gain. I know that you have to face your academic side and also you have to prepare for your entrance examination. Yeah, plus 2 is a very difficult period because after your plus 2, that is your milestone. You have to challenge. Plan, prepare and perform. Okay, in the moon vishayatha na vachino. Always self-belief is very important. Don't lose your confidence. Okay, so with this we'll stop. Always I told you our target, our destination. Adukana enna strategy ona nammala edukumbodhu. With this we'll stop. We'll continue the next class. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, sir. Thank you.